no ono wote so bibibia da ye fa no home appliance CCTV bi na wo pa enko mo gina na buwa wu tom mesrew bra boshe baha na beje papa ewo asamusu die him ye be shomo kama 0536 095966 0536095966 0322030838 0322030838 ano pe Jimmy Cliff na boabo ano se me shomo wesamfo ni Korea ejuesi nkomia krobia santini enuanom amase de share nana ya opepra na ya na fei kwabra amwaten odonko a eno no na busuafo on se go first ye wo takwa ne pate momutufu agudie na wono mmere no aso ye wo se license no ye hwe ne kanya mu ye renew de ma woni ye na inkura bata bi from Institute of Economic Affairs ena dia to aban onim se ema aban ne mo no hompem se wo mo license no wo be renew ena Chamber of Mines enso so yi tire na Ghana Chamber of Mines ya pani oda no ne engineer Ken Ashigbe echese da biu on se wafuma gudie kura ne tuo ene se de ho ntoto sitie ne da bia ne de ma brofi kofo ama so no mutu ye nhye da nyamfa so papa bia ewum na ebeba se Go First Ghana ya no omutu afuma gudie ewo mayi mu a omufiri o mayi mu ankasa no siasi adwomla sise firi omu nsem krakrakra ne mo kwan ya ene no susu enye yie sanse sabio omufiri o mayi mu edi kan afen susu no mfaso de ye o mayi susu enya firi won so no eye pi no a enu nti de nkofo frefre si e renew omu license no omu susu ene wo ya adwen a enye yie nti engineer Ken Ashigbe ni semene. So there's a balance that we need to. But the only reason is the point you make. Social licenses. So they can't be let you be sitting there and then everything that happens, you go and pay the 5.1 billion and it goes to GRA, goes to the consolidated fund. But the second point you make about whether we say our local people do not. So would you say a country like Australia, who's also been mining, who has major firms, do not have the capacity, is the reason why they will have an African firm, an African country, have 4 mines that are wholly owned. So Goldfields has mines there, Barrick has mines there, other people. The thing about it is that we need to get Ghanaians to get to the heights of our mine. That has to happen. But they have to coexist with others as well. Because see, definitely you're going to have the big players. So the big players will come, some of the technologies, they will originate from the big players. So when they come into your, they attract all of that in there. And so it is about a combination of both. But again, we are asking, so there's a lease that is there, that the law says that when the lease expires, if they have not abrogated anything, the minister shall. But don't believe the hype. Ghana is mineralized. Engineer Ken Ashigbe ena motinu enken wono ena Ghana Chamber of Mines wodano yankwa apomdin ensemu ene yakwa ye adentan na MP ohono eye honorable Francis Xavier Sosu en wo che se enei aya sobia bebre e wo hono aban ye so hwe na otumi nani ekọ ho ebi eye pantan ena afi damfa hospital I wo ono ne pesu aso hono na wo che se aya sobia no aya de eboa amanfo apomdin ho sempa na enso no ene wo hwe de tebia no a enema bebre aka akire enti wo se aban se o ma na nimra hono se be ya apomden abia no ebetumi aboa ma omanfo hono no obetumi anya apomden odensem we se atugwa abra aban ye nyinanim so kokofa bibia fe se eye free primary health care edi aba na oye post baby a ombetumi anya wonom asoye se bia se owura Jimmy ne da no a ye kwa anya fe ne ye kwa akọ ne na mafija ase mpotemu akọ hwe no na mom ye nyim se nya duru eye dade asepe eye owura Jimmy na so ye ni na chese ye tumi akọ na bibia ehia bia no watumi edi aboa ye ti o se aban ye ohwe ne na ni nkọ sa aya so bia yi eho. I want to use the platform to appeal to Health Minister. He's here. Pantan Hospital. We beg. We really want to redevelop Pantan Hospital. One Health Minister used to be the ranking member of the Health Committee in Parliament. I know how he was so active when he came to Pantan Hospital. By God's grace, he's the Health Minister today. I want to use the platform to appeal to him that we pay a little attention to Pantan Hospital so that we can redevelop Pantan Hospital. Beyond what Kwame Nkrumah did, no government has done anything to improve mental health in Ghana, especially with the Pantan Hospital. So we want to beg the Health Minister that he will come to our aid so we can redevelop Pantan Hospital. His Excellency John Dramani Mahama, when he came to Medina, he promised us. He says that he will develop Pantan Hospital into a modern, it's a first-class mental health facility. So now we want to hold him accountable to that. Imagine that. Honorable Francis Xavier
ono ana samre yate nke ono eye MP ewo Adentan ewo Enkran Mantam mu Yankoso ani yenyina eye mrase bedwemu a Enkran Pumpuni Mantam ho a ono nyanfo a ono na hwe na ade se ewo Abrikuma Central no kure a okopiem mrase bedwemu a eye ba sonko a wate a hwe nananom ahensem na afi osoma hodo wo omanmu ono nyanfo Abdul Latif Dan enso ede sede kakra ene susue kakra de manananom se onjumadi odie ni se enim se chieftaincies no ehye eye nananom so House of Chief onjumadi ahodo odie ni nyina no ana ohye asente basa no a ene ma bibire ho a na mobo yeso otu no na se bi oksa ko ho betima haro mo no duro bi a na eno mamu ayeden kakra de ma mo to no de osusu senka nananom makeka mo ho na aka otimi di omo ho e de free sa ahye na se a be ma onjumadi ahodo odie no so no wotimi akonim eye pa odum sentu dwa na wotwim so no oba e kotokomensi ahwifie no wie nso no one regional House of Chiefs na no trankonya ahodo e wasante mantem so no etran ya na enhia ahodo a nananom dwumadi a wodie no so no obesra mo a ono mo twetwe nkomo not fight to stand alone. If you can engage the leadership of others, put before them, that will stand. Looking at the stories, if not alone, and you are going to operate under a ministry, it will not happen. We are here without. If a bill is put before Parliament, we will propagate that bill to make sure it starts the bill. So my advice here is fight it out. It is something mandatory. It is your right. The Constitution has given you that power to stand alone. So engage leadership of others. Timama nipa yetene kan no nyamfo Abdul Latif Dan oyer mesebedwani di ma de se wo Abrikuma Central na okọ mesebedwan so a Parliamentary Select Committee ehwe chieftaincies and culture so oka ho. One committee ya eguso e kan wansem ya mrahye bedwamu nananom ena won hia ye no mhia no matra nkunwan so etra so bi ni hia pa so na no ena kan ho bi e ma enkomatwetwe mu no nana otuo serebo ya wotoso mienu ono ne dwabenhene ewo chese Ghana ha popropo na ne sem wo kanyina ne se wo hwa mamra kwastu hia tintim no a nananom ya mo nkwan se sa chieftaincy religious affairs no omususo enhwe no ni wonkui ewo mayi mu na enso fotu anase sika ye wo so de dada wo ho no de adwuma no ewo hefa ema aka ho bi ama mpempi se banso bi mpo anase ntawantaw ba beda hono a de hu be hia sese bi oso onye sika mpo no siesie sanse wiase bi bia yiska na akwakoye boachi kesie bidin ho akoye nna e de ama woni enti aba na ma nanimra ho na wonhwe esiesie side na fe nsusu no attorney general ba lawyer pani ni manimu ya won momodi se mpempi no won fa lawyer fo ni mfiri akachewo na won fa won mra House of Chiefs wo na fe won so mabua won madwumaye. But that the institution which is established by the Constitution supposed to be funded by the consolidated fund, being starved of funds to a point where it becomes anemic and suffer death. You look at staffing of the traditional councils. A time was in the whole of Ashanti there was only one bailiff at post, and there are about 35 traditional councils in Ashanti. Now, look at the harm that this can lead to. If you get somebody who is not a bailiff, accredited bailiff, to go and serve a summons, the person may take it all right, but tomorrow may raise in a point of law that his service was not properly done. It's a major due process because it was not served by a competent bailiff. And for all that you have done, it comes to naught. Staffing, there are a lot of people who are looking for jobs. Can't the staffing levels at the traditional councils, at the national House of Chiefs, regional House of Chiefs be strengthened to lubricate the wheels of justice? Anti nana otuo serebo tosumienu dwabe na matra nkonya hepopropo eno no ma hene nti de ono so nana editudwa eno no Western North region ana ye kwada bibieni ene ye kwa kwagina na eye nwumasuya mu nsem ana ye to aso ewo hono owura Isaac anyima eye NDC eye mpanimfo no oka ho ewo bibieni ehono na make say wakọ nzima nkwanta a no ewo sa mantam na mu akwa boa wo no school entare
ɛna afei akadeɛ bebree a yɛde boa ma enwomesua etumi ɛkɔnkan na ne botae ne sɛ NDC amamue ɔnom ɛyɛ aban bi a wɔn de ɛba nwomesua a ɔmo mfe ni agorɔ koraa ɛte sɛ ne aban ne gu so ɛyɛ na fam deɛ no ɔno nso ɔyɛ ankorankora wɔ ɛyɛ amayɔkuo no mu no ɔno nso betu anamɔn aboa sɛ bɛyɛ a enwomesua ɛbɛtumi afa ne ntoma pa afura titiriw ɛwɔ ɔno nso ne mpɔtɛmu hɔ no mu ogyina so ɛkyerɛ sɛ awofoɔ nso yɛnhwɛ ne yɛnyɛ yɛfa mu deɛ biara ne yɛfa mmoa sɛ bɛyɛ a yɛma ɛne yɛn nkwada a yɛhwɛ wɔnom no daakye wɔnom ɛbɛtumi anya baabi papa agyina asɛmbrɛ ma na ɛde tumanim sɛ wɔn ho sɛ saa nneɛma no mebusu a meyɛ dɛ meyɛ nti me nso mɛma mɛboa no baa ɔkaeɛ no nso mekɔ sukuu mu hɔ no na nkɔhwɛeɛ no menim sɛ ɛyɛ aban me nso meyɛ ndisifoɔ mpanyimfoɔ no bi aban kɔ ntumi nyɛ saa adwuma no nyinaa nti me nso ɛsɛ mede ma ahoɔden ɛboa mba aban ɛwɔ district ha na obi ahu sɛ director no ɛnyɛ sɛ bia ma nyɛ sika bebree nti na ebi kura me kura de media kura no ebi a ne mu ɛdin nso obi wɔ hɔ nso a ɛsɛ oboa na ɛsɛ oboa no nti deɛ mekɔyɛ no sɛ ɛnyɛ sɛ mepɛ a manyɛ sika bebree na mede yɛ na meboa ɛwɔ party no mu sɛ party no nso daakye ɛbɛnya nyam ɛwɔ baabi mbɛnya ɛkɛpa ɔma mɛbɛteɛ ɔmo asoate ɛne ɔteye ɛyɛ owura Isaac Anyima ɔyɛ NDC ɛyɛ mpanimfoɔ no bi ɛwɔ bibieni na nano siya no ɛna madam a ɔno ɛyɛ headmistress ɛwɔ school mu hɔ no mo Madam Florence Agogboli ɔno nso ɛgye nneɛma yi ɛde ma ɛyɛ school no ɛna wɔkyɛ sɛ nneɛma yi aba yɛbɛtumi aboa efisɛ mmɔfra no bebree na ɔmo ba school a sɛbe ohwɛ ɔmo ho siesie na ɛnhyɛ da ɛnkɔ yie nti saa ntaare na afei akade ahorow ɔmo nsa aka no ɛbɛboa ma mmɔfra no ani atumi agye adesua ho ɛbɛboa nso ɛma ɔnom daakye nso atumi akɔ yie SMC chairman a ɔsan yɛ assemblyman ɛwɔ Ntoma Bethlehem electoral area me gyina ɔmo nyinaa na mu de aseda ni kabea ɛma wɔ ade pɛpɛpɛ a wayɛ ɛde ama yi yɛsrɛ sɛ Nyankopɔn nto nsɛm ɔma nkwatente ahoɔden wɔ mu na de bia adwuma nkɔ so na nya bi napago a akɔkɔ te sɛ ne ɛne wabɛyɛ yi nyame nhyira ɔnyɛ ɔkɛseɛ Madam Agoboli ono ɛna headmistress ɛwɔ Nzima Nkwanta MA Basic School ɛwɔ Western North Region na aban bi aba ɔde enwoma ahodo mpuntu dwuma de dɔɔso yipa na nso no ɔhɛda adibi so sida ni so aka flagship program a initiative ahodo a ɛkɔso na ndi samanyukuo no so no 24-hour economy market nso ade ɛka ho bi pa sɛ mansin bia ne kropon bia so betimi anya bi na okopiem ɛwɔ apue mantam a nhwemu ɛkyerɛ sɛ district na ahodo ɛyɛ aduasa miɛnsa emu aduonu enum de nyame ayɛ adom ama wɔn sa ka adwa yi bi na ɛno na okopiem akyem asafo a ɔhepɔpɔ hɔ barima boampon dankwani otoso mienu se obo abanya baso yi papa so onim se edwa eba ho a anye bi edwa ba ukrom anye bi akredo kra na se bi wo ton kra obi abeto san se enche na bi a eja ekire bi kra na obi kios bi asinchen a oton nsuo Africa na se bi o kontomiri kra na okodwom no de ba onye ba bi de egu a ye beton e ba sa hanma e ba masika ne enwuma hodo etimi akoso yi papa na de nsem tudwa na contractor oba behwe ma achima safon so ode wanya no ye site a ode asobo fom na adwumadi na ahase no okɔkyerɛ no okɔkyerɛ no wie no na ɛto aso de nsem tudwa ebe ye mani JP na ba e ba nso ebe bo me manfo ampa se gba kɛseɛ sɛ ba ha na kyerɛ sɛ nkurasefo ne mpatamfo a wɔ na nso ampa ba na wa bɛyɛ adwuma na obi anya de ɔmo bɛkɔ na ampa nkwala nso wɔ kuro mu a ɛni adwuma yɛ ohun nyina so adwuma ba enye den a se blocks bi na on between se mason fo wo mu se den bi bi wo bia no bia nso be nya adwuma yen so panimfo e wa ha yen so ya wi ata so se bi a ye de boa de mama adi asi adwuma yi na si wie bi okwan bia so yen so ye be boa e ma ye Belema boampon dankwani otoso mienu yo hipopro de ma adehye wo achim asafo na nanu siye na bankra chipenin e de ma eye achim abuakwa sub municipal enso eye na adu sapon ado ekins so ejina abananam e kire se dwumadie no ense da won se common fund bia bebia no oham chechemu aduonu enum 25% e bebia anti first quarter ba o mechem second third intinu se enkwawiye no na 25% kakra oboabo ano no o gidi se dwumadie no betimi akwawiye
Medina na say o man panyin de o mahama ne botaye so mpese dwedi adesanye ebe sigana ho kwan si ebe didwa no abemamaye tina sana section so that people use this project to the benefits of society. Medakwa assembly no through PPP. Yeah, they can't 24-hour markets no ho. They should construct a major parking lot. It would be for trucks alone. Mosha anajo mensimu Bunsu Junction, Apika Junction, mutumi park if you Apika Junction I told that bisia koko anasa asafo. Na cause accidents near there. Yeah, the decide maybe any can we who ha. We are kept beer and boy a trailer. I want to quite say Bunsu Junction. They be say Apika Junction obejina. I just a hand obetumi ayede. Ejina. Okwama nonia. You took kwama nonia you. Una mo highways so a yo baby ayi say long tracks between ayede. Apake ni nyina is to avoid accidents. Ne niema ayede esisi basa. Internet sana dumedi election. Madam Asibu. Yes, so yada was in an adu sapon adu ekins abanka chipeni de ma de shewa ebua kwa south municipal. Kama mpani anya de baby ekro Jerry John Rollins na group of fan kra ensi nim se NDC amayuko de udim titima pa nam so ene ku e ba ye kofa adwumfo ofu nyina ba kwane ofa so na fa bantumu se de wo se prani kankan koso Ghana hanti wode Ghana bisi kwantimpo mu a ene ma pienu akoso abakosem ye ni eduro no mu adwumfo ofu no NDC amayuko fa ni agro ene ye hyeda hye ho fa nipa twehia na fa wode akakai ene ma bi aba besene kro na ni nyina da no egina akontabu emudie ena afi ahwehyeso papa ene Ghana se de ni betumi akoya ni mu efa sabio se de atentene nso ebetumi afa na ntuma apade afranti edu osa no ade kai sa ne ma nyina ene kwampa aja Jerry John Rollins sa time no fa so na ebinim hu se amfa kwampa so na yade kyekere Ghana no na de NDC amayiku no ono ma ye ne se yankropo ya adumo a afia ye wom ya dwumbusumi ye ba be wura mu ne de to so aduonu mienu no Warm headquarters, Omata Ekesi, one Canada Bracahono, Warmo Eddie headquarters, no air to Ura John Rollins, no Mudini Dean to say Jerry John Rollins, one headquarters at Taya, and only NDC for a vision, or messing in Kaye Dumbi, Eddie Si one more. Said that Cronwa, and I won't be in to man or on pound to ma, in T. Ubun say Ura Jerry John Rollins, Kaye Dumnesio, Nanko for Aqua will be 50 of your quote, your near church for Penny Mendy, coincidentally. On June 27th, which actually will be the 79th birthday anniversary of the founder of the NBC, the champion jockey, His Excellency Jerry John Rollins. That day will be commemorated as the Founders Day. And the Jerry John Rollins Foundation, led by Ya Asantewa Jima Rollins, the second daughter of our founder, who is the executive director, have been in conversation with the party. So we're going to have a collaboration with the Rollins Foundation on that day. So part of the day we will observe at the party headquarters here, and the plan is to have an unveiling of the busts of the founder in recognition of his immense contribution to the establishment and growth, not just of this party, but also of the enduring legacy that he actually left for our country. And then later part of the day, there will be a lecture. And if you got to Namutin when Kano Church for Penny Mendy, I could say, one headquarters at Taihono Adabraka. Omode to Ura Jerry John Rollins na fi ninka yedum suso ma ye hono nyame adomo a busumi wumi anase busumi ekura mudu no womo apa hontoma magana fo ehunu se de nka yedum no so esi eti 100.7 FM wire pa sa so na Promise 102.7 on Repa TV na Promise TV akaka se anopa no sia de yetua so yes ya chine ya sa ba nwoma suamu na make say eye atwoma kwa homa district ene ye kwa akogina abura so ene ye ko na make say Maria hene awo sunyan domasua ano ewo sunyan west ne din ade nana kire boate osanso eye old student ewo aburaso Methodist JHS eno ade afutuo ade ma ne nuanom nkuma samre wonom so ewo school mu se samre wo ho no so wo hene hu se ade a friends ade sua eno na obemu wani akoso efise eno
ɛna bɛboa ma wo daakye atumi akɔ yie ɔsɛ wɔnom mmerɛ na wɔnom ɛwɔ school mu hɔ anaasɛ ɔmu firi hɔnom 95 no na ɔnum sɛ school deɛ ɛno asɛ aduru hɔ yɛkɔ bi ne aba abɛsena kɔ yɛ baabi nanso na owie school no ɔhu sɛ sɛ na yɛ ade kɛseɛ paa ɛbɛtumi aboa ɛma yɛn nso yɛdaakye atumi akɔ yie meka sɛ ɔsɛ ɔnom mu bebree atumi adidi dibea ahorow akɛseɛ a meka sɛ ɔno kora mpo no ɔyɛ ma werɛ hene enti ɔde afutuo ɛde ma ne nuanom nkuma a saa mmere wɔnom nso afei na ɔmo wɔ school mu a wɔn ba sɛ ɔmo ma ɔmo ani nkɔ ɔmo ade sua ho na afei ɔmo nso yɛ old student no kakra mbɛtumi anya bia no ɔmo fɛ mɛboa ɛyɛ abura so Methodist JHS no ɔde nsɛm wɔ sɛ tuga abra na wɔnom egya wɔnom enuanom nkuma a wɔ school mu hɔ nom a ɔmo kɔkyerɛ BC no ɔmo gya wɔnom ɛkwan kane no firi bɛyɛ 87 na ba no deɛ na yɛnim sɛ school no deɛ nkɛ kɔ bi kɛkɛ ɛna yɛn nso kɔ bi by school yɛ mu no yɛfaeɛ ɔhwɛ a yɛ mu bi akɔdi aban mu ebi yɛ nursefoɔ aburokyire ebi yɛ asogyafoɔ ebi yɛ policefoɔ mpanyinfoɔ ebi yɛ fire servicefoɔ yɛn mu bi nso yɛ nya akɔnya akɔtena akonnwa so a yɛ nso so yɛda ɔman ano ɛyɛ school yɛ mu no yɛfaeɛ ɛntete yɛpa a wɔde yɛfɛ mu ɛna ama yɛdu pɛpɛ nso si mmɛsrɛ me nuanom a ɔmo nso awie a ɔmo nkɔ fie ɛnso ha ɔmo no baabi a aha koraa na madam kan ɔsɛ did it just the beginning afei na ɔmahyɛ aseɛ bebree na ɛwɔ ɔmo anim ɛntete yɛpa a ɔmo de atete mu firi class 1 ama ɔmo awie JHS 3 ya mo ni saa nhyehyɛeɛ no so na mo so mo de bɔkɔ ɔmo anim Nana kyerɛ boate ɛna wɔte ne nka no ɔyɛ Maria hene ɛwɔ Sungan Domasua ɛna samre ɔde afutuo yi ɛde ama schoolfoɔ na nano siɛ ɛna Madam Christiana Ajay Sapon ɔno ɛna yɛ headmistress ɛwɔ school mu hɔ no mo ɛna madam ɛkyerɛ sɛ school no deɛ ɔmo gu so ɔmo yɛ aban yɛ na fa mu deɛ nanso nneɛma bebree wɔ hɔ no mo a ehia wɔ nom ohwɛ wɔ nom ɛyɛ adan ne bi a ade a ɛnso ɛmɔfra no nti samre ɔmo ahyɛ aseɛ esi baako bi a sɛ nka nkrankra etumi bɛboa wɔ nom a ɛna afei ɔmo GHS dan no nso nkyɛnse no akɔakɔyɛ boakye bi din nti kakra obi a betumi anya bia no ɔmfa mɛboa abura so Methodist GHS school mɔfra no dodoɔ no ɛkɔ wɔ mo nim yadɔɔso enrollment no ayɛ kɛseɛ ɛkyɛn classrooms ayɛwɔ ɛno nti awofoɔ mmoa akyerɛkyerɛfoɔ mmoa yɛtumi astate 2-unit classroom block na saa dwumadie yi mmienu ɛbɛboa yɛn ama yɛde asrɛsrɛ adɔmfoɔ na yɛnya sika ɛde atoa dwumadie no so ankora bi a ɛtie me awie yi sɛ yɛ cement baako ɛyɛ iron rod baako ɛyɛ block baako yɛwɔ bia nsa bɛsoso biara no yɛtotɔ srɛ mo sɛ momfa mmra na yɛntini fa mmɔ dwumadie no yɛnya baabi ɛma yɛadesuafoɔ no ɛntena Madam Christiana Ajay Sapon na ɔte ne nka no ɛna yɛ headmistress Edema Abraso Methodist JHS na nano si yɛ ɛna ɔpani a ɔno asantemantam ha no mo ɔhwɛ Methodist schools no so ne din ɛde Reverend Richard Ankamadua ɛna ɔno so kyerɛ sɛ enei adesua no ade a ɛtwetwe wɔnom ɛkɔ akyire ɛyɛ adan a mɔfra no bɛtena mu asua deɛ na afei nso wohwɛ sɛ ne abɛɛfo nimdeɛ abɛyɛ a computers nso ɛyɛ ade a ehia paa no nti no ankorankora bia obetumi aboa bia no ɔmoa na nguma sua ntimi ntumpɔn schools a ɛwɔ yɛn mpatamu ha yɛnim sɛ school yɛ ɛne sukuu ne adesua ne adekyerɛ akadeɛ bebree wɔ hɔ a ɛboa ɛma adekyerɛ ne adesua ewie pɛyɔ na akadeɛ ne bi ɛyɛ sɛbio sukuu adan a mmɔfra ɛbɛtena mu asua adeɛ nkunya ɔmo bɛtena so ɛna yɛwɔ abɛɛfo ɛyɛ ɛbrɛ mu yi bibi te sɛ computer ho adesua ɛyɛ ade a ɛsom bo paa Reverend Richard Ankamadua ɛna ɔte ne kan ɔno ɛna yɛ ɔpɛ na ɔhwɛ ɛnwomasua so ɛwɔ Methodist schools mu ɛwɔ Asante Mantem Hanamo Yensa monra endi samanyoko no mu na enche kra enkane no na yemra se bedwani e de ma ade hye wo Afram Prince North enei no so no ono na oba atra eye oye coordinator national coordinator de ma recreational and awareness agency aso ya ehwe se aban bia ba ode enema hodo bi eba hodo a se bia initiative bi ba o ka bom na enipa e wo mansimansi nyira no so no ono o makeka bom na aban ni so de ho atima be mu onyafo beti
Crosby Mensa and Ekase was who be here, Samuel cool and answer Omoya Manyo say nipa bi ebre no waye bi na otifie anaso ona hu jemu ebre no bra no amanyuko no betima kai omo na wabo aba so atwe omo ho abatabu ho a wabe bi kono na eja na ote ba bi na so nipa no na na so amri abesen kono waye bi nti ono de omman nipa dodo no a mai abre e party no ehu ansa na wakogira we yase akobo nsa nti wakeka ma eku ahodo a wabidi dibi ahodo ewo endi samanyuko no abom na wabo aba so yi papa no na ma mi ka se we anso ha obekọ so a so be heroes fine ni nyina na beda ho a ankronkro bia oyo oba enso wakonkodin kakra edema NDC ne brano so na mo ho a ebeso om so dwumadie soronko a wo mo yeye a ene NDC ababeji fapem ewo Ghana no mi wo gidie se emba bebre eye contribution samba no unfortunately no ebinu akademo isabi ebisusu enka atiasefo asase isu bio na emom kakra na omwo ho no media me kai wo papa esan se minim baby a me free any baby a me ko into a special provision me ye ne se ma identify specific women bia what ma contributed to the progress and development of Mankasa me party eye NDC me support wo with eniama kakra se ne be ya wo benyin enije sonko awo makomom ene wo mabrabo mu se party na omudu wo mahoden na omu nkwa etu ho ma no party ni remfi omu ye party ni gusu dom na party ni ere emfi omu orunyafo beti Mensa na yetene kan na eno achi ne ma nso a se bio de eyenu abai eye no bi so omu so no omasidani everyone say this is somebody onen na namona you will not regret it yakoba election wajirapa eho ana ko hu beti ana me hu ni su because me at that time na me hu beti no e you fear nkantia ko hu bra that is what I got to know say we odi ni pe bia wasase no matter ni pa ni su ban odi ni beti bia yituma it's such a person no baby bia o person oko me yi me di mo si won matini ni because when you say opa uncle me no matter Betty is somebody may expect to say wherever she shows her face and says that this is what I want to do, her demeanor alone everyone will be able to say she deserves it because she can do it. And then see my memo about somebody on the mind you have Betty said why ye editwam nyame onhyira no abusha ya dia si birthday no mumfa ntraso birthday ba ko bi e wo hanmo yemfa ensori so say happy birthday e ko e dia ma Albert Dodona Feno Khalifa Jr. Owo eye Qatar Doha we efree Janet Brown e honomo e ne ba ye oye adwuma e wo Manshia local prison enenti Khalifa ene eye o birthday sanso e na happy birthday e ko e de ama eye Abigail Owusu ene eye o birthday free yima e na fe Richmond honomo PBL honomo ye e na wonom e de ba ye e na fe eye Senior Bismarck ono an wo fa asefo Royal Bismarck no fa asefo Emmanuel ena Emmanuela onom ewo eye nyankere ni ase omko school ewo 4BN basic school and to we dey ata wan kasa wo fa ena fe eye ebusuafo ni nyina eye Royal Bismarck ena ebusuafo no omoso omomamo eye happy birthday ene pepra fa happy birthday bi to aso ema Auntie Paulina Mensa ewo dinase na oye member Assemblies of God na efri wo unua bema wade nyina Era James Donko senior most new crusading guide say unua bema say nyame onya wokese na wakoma so ade bia Auntie Paulina Mensa na onche wanamu pa nti no sa na Era James Donko say enkra no pe yemfa ma eno no nti ebeda mo ase na ya chia tikotiko driver ni pepra amansie unua amansie fo no na kwabna achi yadom se driver enkan no se driver no mo titi driver for no assembly mi ni nyina we won south and we so west tiko ni onua kwabna iramu ase anopei yenua body so o man so ye chia mu nyina ene no abusua ye soro ho na dwedi ahodo no so aba ene sports anyasam ketu akra na bojibo ni abusuafo no wake up Darius na beba de papa bojibo no chirichiri mu atim sampa koyi keke asira enkoma Jimmy Cliff Jimmy anope ya de wasina
control room for so yɛmfa aseda no bi ɛma mo sɛ wogye biribi agu mframa mu ɛsɛmfo ɛkɔri a ɛnso yɛbɛso yɛkorɔ bia asante mene me nuanom amanseɛ de hyɛ nana yɛ opepra na yap ɛna afei kwabra amoate ne magye so ɔdɔnko a